Hello and welcome to Good Life, the health show with me, Pooja. Well, this is a show that focuses on providing you with solutions to your health-related issues, lifestyle and much more. Well, viewers, orthopedic conditions are injuries and diseases that affect the musculoskeletal system. Now, this body system includes the muscles, bones, nerves, joints, ligaments, tendons and other connective tissues. Damage to any of these tissues or structures can come from chronic orthopedic diseases or from any injury. So to discuss on common orthopedic problems, we are being joined today by Dr. Chetan Kabra, Senior Orthopedic Surgeon from Apollo Hospital. So not to waste any more time, I'll straight away move to Dr. Chetan Kabra and talk more on the topic which we have taken today. Now, thank you so much, Dr. Chetan Kabra, for joining to Good Life, the health show today. So today, the topic which we have taken is the common orthopedic problems. Now, there are a lot. Now, let's start with the basic ones, the common ones, which everyone faces in any kind of age. So what would be that? Thank you, Pooja, for inviting. Well, if I have to say in one sentence, like common orthopedic problem, I would like to divide them into two parts. One is the acute problem, probably because of injury mostly, and the other is a chronic problem, which happens mostly because of your obesity, activities which you are performing on day-to-day activities. Chronic, for example, if you are a player, sports player, you are more prone to injuries of like ligaments. Then if you are obese, like if your way of working is like more of a sitting job where you sit for hours together, you might end up with back pain. Okay. Now, doctor, common diseases, and I'm sure the viewers who are watching our show, our numbers are flashed on your television screen. So if you have any queries regarding the topic which we are discussing at this point in time, please call up and ask your question. We are discussing on common orthopedic problems. Now, common orthopedic problems can be faced at any age. Now, doctor, now coming back to you again. Now, we had a pretty idea about the common orthopedic diseases. Now, if we talk about the age group we are talking about, it can affect any of the age group, isn't it? Definitely, it can affect almost any age group. Younger people are mostly affected because of, say, road traffic accident, like fall from the stairs, or like while playing some sports, like they can injure themselves. Comparatively older age group, like age-related changes can also lead to certain kind of back pain or like knee pain. Okay. And then like footwear-related issues, for example, plantar fasciitis. There are multiple factors which are responsible for pain can be seen in almost any age group, to be honest. Back pain is the most common which we face almost on day-to-day activities, day-to-day of our life. In fact, second most common reason why a patient visits a doctor world over is back pain. Back pain. Yeah, that's the most common of them. Okay. Now, back pain can be seen in any of the age group. Now, doctor, if we talk about the symptoms of the orthopedic condition, there will be different symptoms for different problems, isn't it? Now, what is the initial, now, if suppose a person comes to you or a patient comes to you for back pain, now, what would be the initial symptoms for that person? Generally, if it's activity related back pain, for example, if you are sitting on a chair or if you have a desk job, where you sit for hours together, generally the patient says that after my work is over, when I go to sleep at night, that's when I feel the maximum pain, or early morning when they wake up, that's when they feel the pain, the back pain. During the day, the day goes smoothly, but again in the evening, because the muscle is fatigued by then. Okay. Or many times when you bend forward for whatever reason, suddenly you can have some jerk which can lead to some ligament sprain or the muscle injury of the lower back especially, and also chronically if you are sitting for hours together in one particular position, gradually there will be a chronic muscle injury or ligament injury which will lead to pain. Okay. Those are the common causes in fact for back pain. So we need to change our posture while sitting, like what we are sitting at this point in time. So we need to change our posture from time to time, isn't it? And while working long hours near a system, or you just need to get up and just have a walk and then come back and sit. What do you suggest? Oh, you are absolutely right actually. Single most important factor which will decide whether you will develop back pain or not, if you are sitting for hours together, is definitely the way you are sitting. Make sure your back is in contact with the backrest whenever you are sitting. Also, don't tend to bend forward if suppose something falls down, don't tend to bend forward suddenly. That's a jerky movement which should be avoided. And exercise very regularly. Early morning when you wake up, give some time to yourself. Start exercising and do exercises very regularly. For example, especially for the back muscles, back strengthening exercises, knee strengthening exercises. And also every 15-20 minutes, get up, walk a little, stretch your muscles, relax and then sit again. Avoid prolonged sitting.
every 15-20 minutes give a break of 2 to 3 minutes. Okay. If you have to stand for long duration, for example a housewife who has to stand for long duration in the kitchen, make sure there is a footstool kind of thing and put one of the foot on the footstool. As soon as you bend the knee, the pressure from the back is shifted towards the leg or the knee, and hence the back is relieved. Doctor, we'll come on that, but we have a caller at this point in time. Let's take the call and then we'll proceed with the conversation. Sure. Hello. हेलो Hello. हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, आप अपना क्वेश्चन कीजिए. जी, डॉक्टर जी से मेरा ये सवाल है, ये जो मतलब पैर के नीचे तालू में पेन रहता है, मतलब हम इससे बहुत परेशान रहते हैं कुछ दिनों से. ये ठीक नहीं हो पा रहा है. जैसे हम हमेशा दिन भर या रात में भी अगर हम बात करें तो पैर के नीचे तालू में हमेशा चुभता है. तो इसका क्या उपाय है? क्या किसी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो रहा है? हम इसे कैसे मतलब छुटकारा? Okay. What did you say? He has a pain in his feet, the lower part of his feet. So what would be the reason? Is there a And he seems some deficiency? stretching pain, right? Yeah. You can ask him. He's online here. आप फिर से एक बार दोबारा बोलिए, क्या बोले आप, क्या दर्द हो रहा है आपको? सर, ये क्या होता है कि मतलब दिन भर तो हम काम करते हैं. हम काम करने के बाद में अक्सर ऐसा होता है, शाम को ऐसा फील होता है कि पैर के नीचे जो पाम है, जो क्या बोलते हैं उसको, तालू जो पैर के नीचे सोल बोलते हैं. हाँ, तो यस सर. तो उसमें क्या होता है कि वो चुभता है हमेशा. वो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन ये बीच में कभी कभी ठीक भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर समय हमेशा चुभता है और दर्द होता है. रात को ज्यादा महसूस होता है आपको दर्द? जी, क्योंकि हम उस चलते टाइम समय में होता ज्यादा इसको फील करते हैं. नहीं, हमेशा तो नहीं सर, क्योंकि काम करते रहते हैं तो पता नहीं चलता है. दिन में पता नहीं चलता. जी. देखिए, ये आपका हो सकता है कमर में नब्ज दब रहा हो, आपको पैर में दर्द महसूस हो रहा हो, या फिर आपके जो जूते पहन के रखते हैं पूरे दिन वो शायद बहुत ज़्यादा टाइट हो, उस कारण से आपको ये दर्द हो रहा हो. देखिए, ऐसे कहना मुश्किल होगा. कोई झंझनाहट सुनापन अगर है तो हो सकता है नर्व रिलेटेड पेन हो, और अगर इन्फेक्शन आपको जूते टाइट है या बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उस कारण से भी सोल में पेन आ सकता है. अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो भी इन्फेक्शन आपको न्यूरोपैथी के कारण पेन हो सकता है. एग्जैक्ट कारण कहना मुश्किल होगा. अगर दोनों पैर में पेन है तो कहीं ना कहीं ये जूता रिलेटेड भी हो सकता है या कमर में नब्ज दबने के कारण भी हो सकता है. All right. Thank you so much for calling at this point in time. Now, doctor, it's very important to choose your proper footwear, Very important. isn't it, doctor? Yes. So nowadays we go for fancy footwears as well, but for these kind of like questions and these kind of pains, what do you suggest? What do you tell your patients? See, one is you go to a party, you wear something for a couple of hours. That's a different story. Okay. One is you're working and you need to wear particular kind of footwear for like hours together. So those footwears you have to choose very wisely. They have to be soft. The insole should be very soft. They should be little wide. It should not be very tight. For example, if you wear a ballet kind of sandal, like it's not good, because long term you will have this foot, arthritis of the first metatarsal joint and other problems. If the shoe is very hard, for example, a security guard. I commonly get these like security guards and those people who are working in the army or like paramilitary. Okay. So they come to us with the heel pain. It's very common among them, among those who have to wear those tight shoes. So it is important that they wear something very soft inside. If needed, they can put an insole inside, and maybe they should strengthen their calf muscles, stretch their calf muscles especially. That really helps in relieving the pain in the sole or the heel rather. Okay. Now, there might be some symptoms, doctor, that can indicate a serious condition of any kind of pain. So, what are the initial symptoms that might lead and tell us that there is a serious problem with the pain, whatever pain may be, the knee pain or the back pain? So, when is the right time to meet a orthopedic? See, so far the back pain is concerned, if the patient's age group is between 20 to 50 years, which is the most common age group for back pain, I think up to 6 weeks you need not meet the doctor. Unless there is a tingling sensation, numbness going down all the way to the leg, up to the foot or the sole, or up to the toes rather, and or if like the pain is more at night, really troubles you at night, really a lot of pain at night. If you have lost weight, if you have lost appetite, if you are having fever on and off, which is affecting your pain. All right. So those features, especially in low back pain, you have to take it light. You cannot take it lightly. You should visit a doctor. You need not wait for 6 weeks. All right, doctor, we have a caller. Let's take the call. Hello. Hello, আমি শুনি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। বাইদেউ মোৰ মিছেজৰ মানে আঁঠুত মানে বিষ আছে বহুত দিনৰ পৰা, বহুত ঔষধ কৰিছো, ভাল পোৱা নাই। আচ্ছা। আপনার দুটা আঁঠুত বিষ আছে না এটা আঁঠুত?
এটাৰ বিষ আছে আৰু বেলেগ আঁঠুত অলপো বিষ নাই নাই বেলেগত নাই এইটো এটা আঁঠুতে বিষ আছে বহুত দিনৰ পৰা তলত বহি যেতিয়া থিয় হয় তেতিয়া মেক্সিমাম বিষ হয় নে হয় অলপ কটক কিবা শব্দ ওলাই নেকি আঁঠুৰ পৰা ওলাই বোলো ওজন অলপ বেছি আছে নেকি তেখেতৰ বয়স কিমান ওজন বয়স 50 মান হ'ব 50 ওজন বেছি আছে অলপ বেছি আছে নেকি 60 মান আছিলে চাগে এইটো বয়সৰ বিষ হ'ব লাগে মোৰ মতে এইটো চাগে অস্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছ হ'ব মষ্ট কমন তেখেতৰ বয়সত যিটো আমাৰ বেমাৰী আমি পাওঁ নি জইণ্টৰ সেইটো হ'ল অস্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছ ফিমেলছৰ বেছি হয় আৰু আপোনাৰ তেখেতৰ যিটো বয়সতে সেই বয়সতে মেক্সিমাম পেইন হয় তলত বহি যেতিয়া থিয় হয় তেতিয়া বেছি ধৰে চিডি উঠা নমা কৰিলে অলপ বেছিকৈ ধৰে কটক শব্দ ওলায় সঁচাই ক'লে এইটো ভাল হোৱা বেমাৰী নহয় কাৰণ এইটো বেমাৰী নহয় এইটো বয়সৰ বিষ যদি বয়সৰ বিষ আছে মোৰ মতে মেইনলি কাম কৰা চিষ্টেম অলপ বদলাব লাগিব যি কাম কৰিলে আঁঠুত জোৰ বেছি পৰে যেনেকৈ তলত বহা ইণ্ডিয়ান পায়খানাত আমি যেনেকৈ বহোঁ তেনেকৈ বা আমি ইনফেক্ট সেৱা কৰিবৰ কাৰণে বা ইনফেক্ট নামাজ পঢ়িবৰ কাৰণে বা পূজা কৰিবৰ কাৰণে যেনেকৈ তলত বহোঁ তেনেকৈ বহা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু ব্যায়াম কৰিব লাগিব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ব্যায়াম ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টক লগ ধৰক আঁঠুৰ ব্যায়াম অলপ চিনচিয়াৰলি ৰেগুলাৰলি কৰক সেইবিলাক কৰাৰ পিছতো যদি বিষ নকমে একবাৰ ইনফেক্ট অৰ্থোপেডিক চাৰ্জনক দেখাই দিয়াটোৱে বেষ্ট হ'ব ছাৰক ক'ত গুৱাহাটীত দেখুৱাব লাগিব ন মইতো গুৱাহাটীতে বহোঁ আপ'ল' হস্পিটেলত আচ্ছা ঠিক আছে All right. Thank you so much for calling. Doctor, we have another caller. Let's take the call. Hello. আমি শুনি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব হেল্ল' আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব ডক্টৰে শুনি আছে হেল্ল' গুড আফটাৰনুন স্যাৰ গুড আফটাৰনুন স্যাৰ মোৰ মিছেছৰ এজ এৰাউণ্ড 33 আজি কিছুদিনৰ পৰা এটা ভৰিত পেইন হৈ থাকে পেইনটো একজেক্টলি হেৰি হয় বেক চাইড ভৰিৰ তলৰ বেক চাইডত হয় আৰু পুৰা তললৈ যায় নে আঙুলি লয় নহয় নাযায় এটা আপোনাৰ বেক চাইডৰ এৰিয়া কভাৰ কৰি সেইখিনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াতেই হৈ থাকে পেইনটো আৰু যেতিয়া বিছনাত শুই থাকে তেতিয়া পেইনটো বেছি ফিল কৰে আৰু যেতিয়া অকণমান খোজকাঢ়ে তাৰপিছত লাহে অলপ দেৰি পিছত নৰ্মেল হৈ যায় খোজকাঢ়াৰ পিছত বিষ কমি যায় তেখেতৰ অকণমান কমি যায় মানে বহি যেতিয়া থিয় হয় তেতিয়া বেছিকৈ ধৰে নেকি হয় তেতিয়া বেছিকৈ থাকে ৰাতি যেতিয়া শুই থাকে তেতিয়াও বেছিকৈ বিষায় তেতিয়া বেছিকৈ থাকে তেতিয়া বেছিকৈ বিষায় কিবা ঝিনঝিন কৰে নিচিনাও মাৰে নেকি নাই এনেকুৱা মেজৰ ঝিনঝিন নাই বাট পেইনটো অকণমান বেছি হয় আৰু যেতিয়া বেছি মানে হয় তেতিয়া অলপ বেছি হয় আৰু একবাৰ চাব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা মানে হঠাৎ মানে এটা ভৰিৰ বিষ একজেক্টলি এনেকুৱা টান হ'ব যদি ভৰিৰ পূৰা ওপৰৰ পৰা তললৈ বিষ গৈ আছে তেনে এইটো কঁকালৰ বিষৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা শ্লিপ ডিস্কৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কিন্তু যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত বিষ হৈ আছে খোজকাঢ়িলে বিষ কমি যায় একবাৰ চাব লাগিব একজেক্টলি কিয় হৈ আছে কিবা ফুলি আছে নে বা কিবা ইনফেক্ট শক্তি কেনেকুৱা আছে সেন্সেশন কেনেকুৱা এইবিলাক চাব লাগিব একবাৰ চাই দিলে বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিম মই ডায়েগনচিছ ৰিপৰ্টছ লৈ যাব বিচাৰিলে কি ৰিপৰ্টছ লৈ যাম পাৰে যদি পেচেণ্টক আনিব আপুনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পেচেণ্টটোৱে লাগে এক্সামিন কৰাৰ পিছতে ক'ব পাৰিম একজেক্টলি কি কাৰণ হ'ব পাৰে সেই হিচাপে আপোনাক জনাব পাৰিম আপোনাক এপ'লত পাম মই আপ'ল' হস্পিটেলত থাকোঁ থেংক ইউ All right. Thank you so much for calling. Doctor, we'll have more conversation, but we have to take a break. All right, viewers, we'll slip into a short break, but do come back soon because we have lots more on the other side. Welcome back. You're still watching Good Life, the health show with me, Pooja, and we are having a fruitful discussion on the common orthopedic problems. Doctor, we have a caller waiting for us. Let's take the call straight. Hello. হয় বাইদেউ মই শ্বিলঙৰ পৰা কৈছিলো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব ডক্টৰ শুনি আছে হয় মোৰ মিছেছৰ আপোনাৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ স্পাইনৰ আপোনাৰ স্লিপ ডিস্ক হৈছে হেল্ল' শুনি আছো আপুনি প্ৰশ্ন কৰি থাকক হয় তেখেতৰ মানে কি এক্সাৰচাইজ কৰিলে ভাল হ'ব নে কি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বয়স কিমান তেখেতৰ আপোনাৰ 45 বিষ অকল কঁকালত আছে নে ভৰি ফালেও গৈ আছে অলপ ভৰি ফালেও অকণমান আহিছে আপোনাৰ মানে ৰাইট চাইডৰ ভৰিখন অকণমান বিষায় শক্তি কেনেকুৱা আছে জানে নেকি শক্তি ঠিকে আছে নে নাই ভৰিৰ
ভৰিটো মানে আপোনাৰ অলপ দূৰ খোজ কাঢ়িলে আপোনাৰ বিষাই বহি যাব লাগে আপোনাৰ। অলপ দেৰি খোজ কাঢ়িলে বহুত বেছি বিষাই নেকি? হয় 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 বিষাই। ওকে, মানে কি হয় চাওক, একচুৱেলি স্লিপ ডিস্কটো আমি যদি 55 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰৰ মানুহ যদি ইনফেক্ট আমি MRI কৰোঁ, অলমষ্ট চব মানুহৰ স্লিপ ডিস্ক আমি পাওঁ অলপ চলপ স্লিপ ডিস্কটো বয়সৰ কাৰণে চবৰ হ'বই। আৰু স্লিপ ডিস্কৰ কাৰণে চবক অপাৰেশ্যন জেনেৰেলি নালাগে, স্লিপ ডিস্কৰ কাৰণে ভয় কৰিবও নালাগে। স্লিপ ডিস্ক চুলি পকি যোৱা নিচিনা বেমাৰী, এটা বয়সৰ পিছত হ'বই চবৰ, সেইটো ইমান গুৰুত্ব নিদিব। কিন্তু তেওঁ যদি বিষ হৈ আছে, খোজকাঢ়িলে যদি বিষ বাঢ়ি যায় বা ৰাতি যদি টোপনি নাহে বা ভৰি ঝিনঝিন কৰে বা ভৰি টানে, তেনেহ'লে হ'ব পাৰে তেওঁক অপাৰেশ্যন লাগে, হ'ব পাৰে নালাগে। ব্যায়াম কৰিলে তেওঁ যদি ভাল পাই আছে, মোৰ মতে ডেফিনেটলি তেওঁ ব্যায়াম চিনচিয়াৰলি কৰি থাকিব লাগিব। যি কাম কৰিলে কঁকালত জোৰ বেছি পৰে, যেনেকৈ হালি পেলাই কাম কৰা বা ওজন দাঙা, সেইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু সেইবিলাক কৰাৰ পিছতো যদি ইনফেক্ট বিষ কষ্ট দি আছে আৰু ইনফেক্ট ডে টু ডে এক্টিভিটি হেম্পাৰ হৈ আছে, তেওঁৰ আজি টোপনি নাহে যদি, ডেফিনেটলি ইনফেক্ট অপাৰেশ্যন দৰকাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱা টান হ'ব, একবাৰ যদি মই হাত লগাই চাব পাৰোঁ বা ইনফেক্ট MRI যদি চাব পাৰোঁ, বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিম। কিন্তু অকল স্লিপ ডিস্কৰ কাৰণে ইমান ভয় কৰিব নালাগে মানুহক ইন জেনেৰেল। মানে চবকে কৈ আছোঁ এইটো কথা যে স্লিপ ডিস্কটো এটা বয়সৰ পিছত অলমষ্ট চব পেচেণ্ট আমাৰ থাকে। L4, L5 মষ্ট কমন স্লিপ ডিস্ক। আপুনি যিমান পেচেণ্ট আছে চবৰে যদি MRI কৰি চাই, অলপ চলপ স্লিপ ডিস্ক থাকিবই। সেইটো ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে যেতিয়ালৈ চিমটমছ ইমান বেছি নাই। হয় হয়, মোৰ মিছেছৰ ৱেইটটো বেছি আছে কিন্তু। ওজন বেছি আছে? হয়, ওজন আপোনাৰ 90+। আচ্ছা, সেইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ আছে চাগে। হ'ব পাৰে তেখেত অকণমান স্পাইনেল কেনাল ষ্টেন'চিছ বা লিষ্টেচিছ হৈছে। এনেকুৱা মানে এইবিলাক চেণ্টেঞ্চ মই ইউজ কৰিব নালাগে ইয়াতে, কাৰণ অলপ খোজকাঢ়িলে তেওঁ বিষটো বাঢ়ি আছে। একবাৰ মোক চাব লাগিব, চোৱাৰ পিছতে ভালকৈ ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, থেংক ইউ ছাৰ। অ'কে। All right. Thank you so much for calling. And our numbers are flashed on your television screens, viewers. So if you have any queries regarding the topic which we are discussing, Dr. Chetan Kabra is with us, and please call up and ask your question. Now, Doctor, slip disc is a very common disease which you have mentioned at this point in time, and it's seen in every patient. And we are talking about the age group above 55. Now, if a person is being detected with slip disc, what is the first suggestion you give to the person to change the lifestyle or to change the way the person is leading? See, that's the reason I specifically mentioned that slip disc should not be given much importance. Okay. Somehow, okay. unfortunately, we get the MRI and then we start talking about slip disc and then we make the patient aware that there is something happening inside. Doctor, I have to stop you in between because a caller is waiting for us. Let's take the call. Hello. হেল্ল', আমি শুনি আছো, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব। মই বিতুপন শৰ্মাই ক'লো, হেঙৰাবাৰী গুৱাহাটীৰ পৰাই। মই ছাৰক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো। তাৰমানে কি, মই মানে কেইদিনমানৰ পৰা অনুভৱ কৰিছো যে মোৰ ভৰিবিলাক কঁপি থাকে, মানে গোটেই বডিটো কঁপি থাকে। Okay. গোটেই বডি আপোনাৰ সব সময় কঁপে নে কিবা কাম কৰিলে কঁপে? নহয় নহয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাৰমানে কি হয়, অলপ ওখ জেগা দেখিলে বা কৰবাত ধৰক আপোনাৰ ওখ জেগাত বা কিবা হেৰি হলে ভৰি হাত গোটেই কঁপিব ধৰে। চাগে এইটো আপোনাৰ অৰ্থোপেডিকৰ প্ৰব্লেম নহয়, আপুনি একবাৰ নিউৰলজিষ্টক লগ ধৰি লওক। এইটো কমপ্লিটলি অৰ্থোপেডিকৰ প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে মোৰ মতে। যদি হাত ভৰি কঁপি আছে বা ওখ জেগাত যদি কঁপে, চাগে ভয়ৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। এনেকুৱাটো মোৰ টান হ'ব মোৰ মতে। আপুনি একবাৰ নিউৰলজিষ্টক কনচাল্ট কৰক না প্লিজ। Okay, okay, sir. Thank you. All right. Thank you so much. Different problems and different diseases. All right. Absolutely. Now, doctor, you were talking about slip disc, which is very commonly seen these days. See, if I have to talk about articles, for example, back pain, we get the MRI, but to be honest, only in 1% of the patients we come to know the real diagnosis of back pain. Okay. Because slip disc is seen in almost all the patients when we get the MRI, especially above the age of 50 years. But then, not all back pain is because of slip disc. There are more ligaments, there are more muscles in that area, there are more joints in that area. Still, we are always concerned about slip disc. Absolutely. Slip disc should not be much of an importance, should not be given much of an importance unless there is a radiating pain, tingling sensation, numbness. Patient is unable to sleep at night. There is loss of sensation. So unless those things are present along with the slip disc, we should not give much importance. Most important is you should do the strengthening exercises of your lower back very sincerely. Try to maintain your weight during the specified limits, and at the same time avoid bending forward unnecessarily. And you should, in fact, if you have to lift something from the floor, I commonly ask my patient, if possible, please search in Google how to broom the floor. Okay. আমি কেনেকৈ ঝাড়ু মাৰো, একবাৰ আপনি গুগলত সার্চ করো how to broom the floor, just see the image.
All right. How to lift something from the floor. Object যদি কিবা ইনফেক্ট কিবা বস্তু দাঙিব আমাৰ যদি পেনো পৰি যায় কেনেকৈ দাঙিব লাগে একবাৰ আপুনি গুগলত সাৰ্চ কৰিব ইমেজত how to lift something from the floor. You'll come to know that what we are doing is absolutely wrong. You're not supposed to bend forward. You're supposed to bend the knee, sit on the floor, take the thing and then get up always. Doctor, very informative there. Doctor, we have a caller, so let's take the call. Hello. Hello. আমি শুনি আছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটো কৰিব হেল্ল' হেল্ল' ডক্টৰ শুনি আছে আপুনি প্ৰশ্নটো কৰিব মোৰ এই ডিএনআৰচি দেখাইছিলো ডিএনআৰচি Okay. মোৰ মানে ৰাজহাড়ত বন টিপি হওক কি ক'লে আপুনি 5 মাহ মান হ'ল এই মই তাৰমানে আৰ্মিত আছিলো বশিষ্ঠ হস্পিটেলত ইঞ্জেকশ্যন দিছিল ৰাজহাড়ত ৰাজহাড়ত তোমাৰ কমৰখন বিষ আছিল ইঞ্জেকশ্যন লগাৰ পিছত মোৰ ডিএনআৰচিত এমআৰআই কৰা হ'ল বন টিপি হওক এতিয়া আগচাইডে ভৰিখন তলালৈকে মানে দিনকে থাকে হ'ব পাৰে আপোনাৰ অলপ স্লিপ ডিস্ক হৈ আছে আৰু অলপ নাৰ্ভ চেপিছে আপোনাৰ সেইটো কাৰণে আপুনি ভৰিৰ বিষ অনুভৱ কৰি আছে আপোনাৰ একবাৰ মোক এক্সামিন কৰি চাব লাগিব আপোনাৰ ভৰি শক্তি কেনেকুৱা আছে আপুনি কেনেকৈ গম পাই আছে আপোনাৰ যদি শক্তি ঠিকে আছে সেন্সেশন ঠিকে আছে ৰাতি যদি ইমান কষ্ট আপুনি নাপায় চাগে ইমান বেছি টেনশ্যন কৰিব লগা নাই ব্যায়াম কৰিলেও বিষ কমিব লাগে কিন্তু একবাৰ মোক আপোনাৰ এক্সামিন কৰি চাব লাগিব তেতিয়া মানে বেছি ভালকৈ ক'ব পাৰিম কাৰণ অলৰেডি ইনফেক্ট বেলেগ বেলেগ ডক্টৰে আপোনাক চাই লৈছে চ' চাগে ডেফিনেটলি আপোনাৰ ইনফেক্ট ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন দিছিলে চাগে কঁকালত বিষ কমাবৰ কাৰণে আমি দিওঁ চ' সেইটো লোৱাৰ পিছত যদি বিষ কমা নাই একবাৰ মোক চাব লাগিব আপোনাক All right. Thank you so much for calling. Now, doctor, let me ask you about the conditions, how to treat the orthopedic conditions. Like, how is it being treated? There are different ways of treating knee pain, different ways of treating the joint pain as well. But what is the initial thing? Like, suppose if a patient goes to an orthopedic, of course, you will take the case history, what exactly is the matter, and the test will be given. So, what is the procedure? See, it is a very generalized statement if I have to say something. But then what I would like to specifically mention is, if there is any injury, for example, fall from wherever, you know, or there is an ankle sprain, or like suppose you are playing and you have injured your muscle or the ligament or the tendon, one thing is certain that you have to apply ice and not hot water. I commonly see patients who come applying hot water which further aggravate their problem. Okay. Always remember one thing, if there is any history of injury, if you have to apply something, apply ice. That's one thing. Second thing is immobilize, no massaging. Massage should be avoided. Try to immobilize the joint so that like the injury reduces or injury doesn't aggravate further. So, two most important factors is one is you should apply ice always. Secondly, you should immobilize that area. If you try to, for example, ankle sprain, muska hoise, apni in fact aru besi in fact eri exercise kori ase ba movement kori ase, ba apni in fact muska to ulabo chesta kore. Heblak, these are not fair. These are like totally against what we are supposed to do. So, give rest to the area, that is very important, so that you don't aggravate the injury and apply ice. I am saying this again and again because I get n number of patients who apply this hot water which further aggravate their problem. Okay, though it soothes you, but at least when you have to apply ice, that is the best thing to do whenever you have You have to reduce the bleeding whichever is happening inside instead of increasing the bleeding. If you apply hot water, there is more inflammation, there is more swelling which further aggravates your problem. All right, doctor, we are really short of time. So what message would you like to give our viewers who are watching our show at this point in time? World is changing and world is changing rapidly. We are doing more desk job than we used to do earlier. And our parents commonly tell us that you take bath and then I'll give you breakfast. It's time that they change and start saying you do 1 hour of exercise and then only we'll give you breakfast. So, exercise 1 hour a day, it will do a lot of good to you, it will help you in maintaining your weight and you will realize the importance of eating less when you exercise and try to lose calories. So, exercise is all I want to say and also maintain the posture. All right. That was actually a valuable information at this point in time. And Dr. Chetan Kabra, who gave those valuable information in our show during the entire episode regarding the common orthopedic problems. Now, doctor, you mentioned about the slip discs. Many have a notion that this is going to be a big risk in the near future. But actually, you don't have to take it lightly, but you don't have to think about it so much, isn't it? But you have to change your lifestyle. It is being mentioned to each and every person of each and every age group, isn't it, doctor? Like, lifestyle
changing, and proper exercise and proper diet is very important. Most important, most crucial thing, try to maintain weight. I mean, I generally tell my patients, like among the top 10 richest people, except for the 2 Indians, if you see the weight of rest of the people, they are lean and thin. So it is very important that even if whatever be the, like, make sure that you maintain your weight, whatever position you are in, whatever you are doing. Maintaining weight is very important. It will help you in maintaining the posture also. It will reduce the weight over the joints, and it will make your joints last longer with less pain. All right. Thank you so much, Doctor, for joining to Good Life, the Health Show, and giving those valuable information. All right, viewers, with this, we have come to the end of the show, and we hope that we were able to answer all your queries in the best possible way. And in our next episode, we will be discussing on some other important health issues. So if you have any queries, do join us next Saturday at 3:30 p.m. live. Till then, stay healthy, stay fit, and keep watching Northeast Live. Goodbye.